day 3. We are starting from Mathura. Bro, 300 meters tarvata left police laaptunnaru chuskondi. We covered Delhi very easily in peace, and we are entering an 8-lane highway. Finally reached the place. The ride today was super exhausting. It was around 18 hours, so we got completely tired and dehydrated. This is where we stayed. Oh, we have a balcony view. Still very hot. It's 5 p.m. now. We are starting now. Hopefully we'll reach by 12. Everyone got super tired and didn't wake up in the morning, so we are still here. People are doing their repairs and everything now. Warmers, heat warmers, toolkit and all of this. The controversy still remains. The controversy about my reel where a diesel car has petrol. Famous. Thank you. Bye bye. Ride update day 3. We are starting from Mathura at 5:45 p.m. We are planning to go to Karnal. We are 288 kilometers away. The ETA is around 11 p.m. and with our brakes I think we'll hopefully reach by 12. Good thing is we are going to cross Delhi traffic today, and from tomorrow we'd be getting into the mountains and weather would be better, weather would be nice. We'd be switching from this hot stuff to cold stuff. These folks were actually planning to stay back in Mathura today and start tomorrow morning, but I was thinking of leaving in the evening and completing Delhi at least, so that we don't have to go through traffic in the morning. So these guys liked my idea and we are going together. Beautiful sunset Kaudam Mali. Okay, I didn't plan on recording it or keeping it in the video, but when I was editing this video, I felt like keeping it in the video. So what you are hearing is the intercom chatter with the rest of the folks in the group. So if I'm speaking in Telugu, it's the intercom chatter. If I'm speaking in English, it's the commentary for this video. So first break of the ride. We did 53 minutes of riding and we covered 60.8 kilometers. We'll get a tea. I'll drink some water. Yeah, let's go. So the break ends. We continue towards Delhi. We'll take a break before Delhi in an hour. And yeah, for now though the traffic is decent. It's not bad. So I think we can pull in better speeds than yesterday. I mean, compared to yesterday, everything would be better. The sun dipped, so it's colder now. Temperature is dropping by 2 degrees. We'll stop once more for a quick water break and then we'll cross Delhi, and after Delhi we'll stop for dinner probably. But today is Sunday, so we should expect traffic. And peripheral expressway. I mean, if we took the Yamuna expressway then we can come here, but bikes are not allowed, so no point in doing that. Stick to the road. Take flyover, take flyover. Looks pretty nice with the tricolor lights. We should start slowing down by the time we reach Faridabad. Slow down to 80
And by the time we are getting close to Delhi, slow down to 60. Strictly follow the traffic rules. మనం వెళ్ళట్లేదు. దిస్ రోడ్ కెన్ లీడ్ టు ఇండియా గేట్. ఏం బండి బ్రో వాడు అంతా గింజుకుంటున్నాడు. R15 అది. ఎందుకు R15 అంతా? Guys, signal is green. You have 50 seconds. Hi to the camera. Hi, 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 hi. Okay, ride update. Let's see how long we've ridden for. Trip 1, 150 kilometers since we started. Okay, it's green now for the ride. Average speed is 67. Average speed has dropped by 3 kmph. Mileage looks a lot better than it was before. Squeeze in, guys. Bad idea, sorry. Yep, right. 30 seconds, guys. Keep moving quickly. Oh, sorry, it's 90 seconds. Sufficient enough time. Just crossed the India gate and we are going towards Red Fort. We are here at the Red Fort, the back of Red Fort. We are still 118 kilometers away. నా బ్యాగ్ దాటి ఎలా వెళ్తాడు బ్రో వాడు? నా బ్యాగ్ అడ్డుందిగా వాడికి. నేను సైడ్ ఇచ్చినా నా బ్యాగ్ సైడ్ ఇవ్వాలిగా. మనం చూస్తే అరే అన్న సైడ్ ఇచ్చేస్తున్నానంటే ఉండాలి, కానీ లైట్ బ్యాగ్ పెట్టాలి అంతే. అట్లా వెళ్ళిపోయింది అది లెఫ్ట్కి వెళ్ళి. పోన్ బ్రో, వాడికి మాత్రం ఏం టెన్షన్లు ఉన్నాయో, వాడి పిల్లం ఏం ఏడిపిస్తుందో వాడిని. అందరి జీవితం మనంత ప్రశాంతంగా ఉండదు కదా. బ్రో 300 meters తర్వాత లెఫ్ట్, పోలీసులు ఆపుతున్నారు చూసుకోండి. హలో సార్. ఓకే, కర్నల్ లెఫ్ట్ క్లియర్ బోర్డు ఉంది చూసుకోండి, కానీ బస్ స్టాప్ ఉంది. బస్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్. కర్నల్ లెఫ్ట్. యా, సేమ్ మన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి లెఫ్ట్ తిరుగుతాం కదా లూప్లో, సేమ్ అట్లా ఉంది లూప్. లూప్ ఎంజాయ్ ద లూప్. ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్. Lean a bit. Okay, be careful. There is a stopped auto to the left. Wow. Full in, bro. Be careful. రోడ్ ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు చూసుకోండి. యు ఆర్ కమింగ్ టు అన్ ఆన్ కమింగ్ ట్రాఫిక్. బస్సులు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. వా 9:30కి ఆగుదాం బ్రో. అంతకన్నా లేట్ అంటే మరీ లేట్ డిన్నర్ అయిపోతుంది. ఒక పని చేద్దాం బ్రో. ఓకే, ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఆగి వాటర్ బ్రేక్ తీసుకుని మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి యా రివ్యూస్ చూద్దాం. ఏది రెస్టారెంట్ బాగుంటే దానికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, వెల్కమ్ టు హర్యానా.
Okay, ride update. 198 kilometers we have covered today in 3 hours. Average speed of 63. We covered Delhi very easily in peace. It was fun. Now we are going to Panipat and we are skipping going to Karnal. So tomorrow we would say bye bye to these folks and continue our ride to Manali. Toll gate, and we are entering an 8-lane highway. 8+8, I mean, not just 8. Wow. Oh shit, it's actually it's just 8-lane. It's 4+4. Not 8+8. Amazing highway. Take off. ఎవడైనా రాంగ్ రూట్ లో వచ్చినా వాడికి ఒక లేన్ ఉంది బ్రో, మిగిలిన 3 చాలు మనకి. అది 290 కిలోమీటర్స్ అయింది ఆల్రెడీ. ఇంకా 290. యా 290. నాకు ఇంకా 240 రేంజ్ చూపిస్తుంది బ్రో. హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ ద హోటల్.